Приветствую всех на канале TitanOfWar. Сегодня мы поиграем в Deponia. Так. Gold Speed. We've been through a lot, haven't we? I bet your fiance isn't half the daredevil I am. Huh. Oh yeah. Команд сахарной ваты. One serving of cotton candy, please. I suppose the machine has no ears and no eyes. Otherwise, it'd be able to see who it's dealing with. О, переключатели. Видимо, что-то будет какая-то головоломка. А с жвачкой? Chewing gum and fast. What? I want chewing gum. Huh. Voice control seems to be broken. О, что-то вывел. Жвачка. This doesn't say anything about flavors. There's a dancing cockroach depicted instead, with a hat and a cane. That's stupid. I'll keep the rest for later. Much later. Так, пожеванная жвачка. Хорошо. Здесь можно будет что-то приклеить. Рычаг, что здесь дернуть? Oh, this selects the flavor of the cotton candy. Huh, seems to be broken. I'm sure I have to solve this lever problem first. I know how things are going down here. Понятно. А что в шкафу? Hey, there's something behind it. What the? A plug! Oh, man. Ага, он отключен. Not really. Подключи. You crazy? It can't be that easy. О, есть. Так, для чего нам этот аппарат? Тут есть, вижу, вкус, наверное. Можно переключать. The switches change the lights. There are 3 on this side and 1 on the other. Ага, надо, чтобы все были зажжены, понятно. Aha! 1 off, 2 on. I'm getting there. 3 and 3. That's 6, isn't it? I have to think binary. Whoopsie daisy. Ой. They're all prime numbers. It's impossible that these levers don't have any significance. It's simply impossible. Так. I've had that before. А где рычаг, кстати? Разветвленные лампы? These lamps must be of some significance. I just know. Они везде. Так, а мы можем этими двумя I переключателями? have to think binary. Нет, видимо. I've had that. It's impossible. It's simply. I'll get there eventually. They're all prime. They're all prime. I'll get there eventually. I'll get there eventually. What if I calculate? Ладно. Пресс не нажать. Now it's set to calzone. Успится. 1 serving of cotton candy, please. I suppose. And no. Так, ладно. Нам еще неизвестно, для чего это надо. Так, пойдем на дальше. Лобби. Так. Тут что есть? Дверца, витраж. Давайте дверцу. Откроем. Так, ниша. Туда надо что-то положить. Открой пока, пусть будет. На витраж можно поставить? The mosaic depicts a group of trash crabs in a mating ritual with cocktails and colorful twisted straws. Or it doesn't. It's hard to make out any details without any light. Нет, нам нужно свет включить, значит. Так, вестибюль, наверх и во двор башни. На двор башни. Так. Наверх это обратно, да? Да. Ну. Давайте в вестибюль. Так, тут тоже есть дверца. Тоже витраж. The mosaic depicts waving people and a farewell party with barbecued sausage.
And loads of white confetti. No, that's just my blood circulation because I'm trying so hard. I need more light. Снова нужно больше света. The only light Светильник. back here. Так, есть какое-то стекло. И тут тоже есть витраж. Он грязный. Его надо чем-то протереть, значит. Это все, что мы здесь можем сделать. Да. Идем дальше. Попробуем пойти во двор. Как много тут еще вещей. I'll Вилка. save my telekinetic powers for Ага. later. Пока не достать туда, значит. Так, бочка с водой. Is this Там утка acid есть. or water? Just water. Простая вода. Ее можно набрать, значит, во что-то. Yeah, that would really be super cool. But as long as nobody's watching, it would be a total waste of effort. О, плюшевый Save утконос. my telekinetic powers for later. А, туда не можешь пройти? Есть лишь крана еще. I'll save my tele. Угу. I'll s- Так, ладно. Значит, мы не можем пройти туда. Не можем. Можем. I'll save Ручка. my telekinetic. Ну, позерни. I'll save my. Значит, мы I'll где-то... save my tel. Где мы находимся? Я не понимаю. I'll save. Хорошо. Так, а вот есть деревянный чемодан. I'll save my tel. Понятно. Мы I'll ничего не save можем my сделать. Пока. Так. Что нам нужно? Это с водой, наверное, сделать. Можно сделать только с омутом и водой что-то. Just water. I should try that at the pond. That's much more fun. Жвачка мне тоже не нужна, здесь будет. Хорошо. Мне нужно намочить будет здесь какую-то тряпку, чтобы протереть нам витраж. Понятно. Куда мне что-то взять еще надо? Может, в витраже не хватает стекла? This mosaic is already. Sometimes I solve puzzles so fast I don't even register it Понятно. myself. Значит, там было где-то будет витраж. Мы здесь везде сходили. В вестибюль, во двор и наверх. Ну, обратно. Идем обратно. Зачем мне тут сахарная вата? Непонятно, правда. Ничего с ним еще не тыкали на аппарат. A one fish of the day, please. I should have said which day. Хорошо. А с Гол можем поговорить? I bet your fiance isn't half the daredevil I am. Huh. Oh yeah. I've laid her down on a bed of roses. Well, rose hips to be precise. Oh yeah, the gentle touch of nature's itching powder. Какой звук? Так, выключи. Дергай. Now it's set to phosphor. Фосфорный. Once I suppose the machine no up. А, так вот, мы можем взять анчоус. Machine. I hate. Ладно, он на палочке. Можно, может, попробовать выкинуть рыбу в воду. Во дворе. Вот сюда, вот в омут. Бред, конечно, но вдруг. In you go. Угу. Huh. Although they're dead, they're holding on tight to the stick. Strange. Чё, нет? Я что ведь не могу его взять, да? I'll save my telekinetic. Хорошо. In you go. Huh. Although strange. Крепко держись за палочку. Huh. This, at least, is where it's not going. The pieces are falling into place. Very slowly, they do. Chewing gum doesn't stick to this inside. Понятно. Ничего, понятно пока. Опять на скип нажал.
Утконос, может ты рыбу будешь? One step closer and mayhem will ensue. I'd rather spare them the pain. Может ближе подойти? Ну, а вилку я не зацеплю его. Далеко. One Слышишь? step closer. I'd rather. Так, I'm вилка. getting hungry again. I'm getting hungry again. Так, I'll save my tele. нет. Тут еще есть ручка. I'll А, save my tele. дергать не могу. What a Как сон. mess. Usually the horn is on the hood and not 2 cars down the road. Так. Что я тут могу сделать? I'll say pretty deep and bright. Might be the nuclear reactor down there. Можешь чем-нибудь стеклом просветить? Ну, отсветить от чего-нибудь, типа отражения, все дела. Куда-нибудь. No, don't! Что? You'll hit the reactor and there'll be a nuclear time loop. How can I prevent that from happening? You can't. One of us has to sacrifice himself. Rock, paper, scissors. Damn. Ну так это логично. Cool. О, открыто достижение That would парадокс. really be super cool. But as long as nobody's watching, it would be a total waste of effort. Давайте еще туда кинем все-таки это стекло. No, don't! Опять? You'll hit the. How can I prevent? You can't. Rock, paper. Ну окей. Damn. В чем прикол? Cool. Это просто для ачивки, что ли? Дверь мы тоже не можем открыть ведь. Я, правда, не пробовал, но вряд ли. Далеко, мне кажется. I'll save my teleconnect. Да. Нам, значит, сюда, I'll что ли? save my. Да. А куда нам использовать? Надо же куда-то деть эту рыбу. Там что-нибудь еще есть где-нибудь? Да, тут еще что-то есть. Камушки. К лифту можно подняться. Как много всего. Швабра. И мыло. О, ведро. Можно помыть, значит. Все нужно быть топливом. R U F U. That wasn't it. Maybe this? R U. Nah, I've tried that. But what else could it be? Это на платформу. Мы не можем зайти туда, да? Damn. Does anything work here at all? Хорошо, мы нас сейчас взяли, может. Надо воду, наверное, достать. Светильник. Попробовать, может, отразить. Это все-таки, думаю. Uh-huh. This piece of very Нет. slow. Этаж тоже будет целый. This mosaic is all. Sometimes I. Так, камушек у нас есть мыло и ведро. А может мыло мы The сможем? anchovies have already Нет. been cleaned. I can smell the soap. Давайте витраж грязный помоем мылом. Well, this alone won't do for mopping. I also need toning, or at least some water. Well, this alone won't do for mopping. I also need toning, or at least some water. Воды немного надо, понятно. А, швабра мне... А, понял. Хорошо, попробуем. Кто зашел? Сладковато мне, правда, зачем? That's the entrance to the candy shop. After Dad left me, I lived there for a week. Or was it an hour? Time passes so slowly when you're high on sugar. Надо. В первую очередь надо воду забрать. Налить. Надо все-таки с рыбы как-то... С палки рыбу снять будет. Воду мы набрали. Можем шваброй. This Так. alone won't do for mopping. I also need, well, to be in the mood. And soap. Мыло. Так, можем? А, это камушек. Мыло можем? Можем. Mmm, foamy. Теперь вот так вот. О.
А камушек машин можем I'll закинуть save my telekinetic. в омут. О, No, don't! опять нет. You'll hit the. How can I? You can't. А понятно, Rock, любую paper, вещь. scissors. Нельзя Damn. любую вещь кидать. Cool. Так, я могу куда-нибудь попасть? Мышком. Для чего-то I'll же он save my нужен. I'll save my. I'll save my. I'll save my. One step closer, and mayhem will ensue. I'd rather spare them the pain. Хорошо. Как-то мне надо в ворота попасть. Дальше есть какой-нибудь проход? Нету. I'll save my Понятно. Ничего не понятно. Надо вилку вытащить. Каким-то образом. Сейчас попробуем помыть витраж. Надо здесь будет свет направить как-то. I can't believe I'm doing this. I hope the historians will never learn about this bit. Ой, Crap, the mop broke. швабра сломалась. У меня теперь What есть an unfortunate occurrence. палка. Есть палка от швабры и швабра. Угу. Что в дверце? A bunch of trash crabs in a strip club. There's the dancing pole, and some crabs over there, and there's the cocktail sauce. And hey, someone has scribbled something on it. It must be the password for the elevator. Saucy. Could be something else though. I need more light. Нужен свет. Why bother? It's a shard. О, во, мы можем куда-то наклеить его. Так, даже стекло со жвачкой. Why bother? It's a shard. Why bother? It's a shard. The pieces are very slow. Never. This how else should. Так, куда мне можно его приклеить? I need more. Нужен свет. А если мы приклеим вот сюда, на светильник? This pieces are very slow. Нет. The Тут у mosaic нас depicts waving and a farewell party with barbecued sausage and loads of white confetti. No, that's just my blood circulation. I need more light. нужен свет. Как его направить? Так, у нас что тут? A group in a with cock or it's hard to make out any. Можно кидать попробовать что-то в нишу. There's a mount for the torch in the niche. There are А для mirrors факела? around it to focus the light. That can only mean one thing or nothing. 1 or 0. Мне нужно как-то поджечь палку. Так. А палкой? Why bother? It's a sharp. Так, смысла нету? I'll save my Можем что-нибудь палкой сделать? В омуте поковыряться. И опять бросить ее. Не бросай, пожалуйста. I don't have to fish in small bodies of water. My old boots are still in perfect working order. А можем содрать For как-нибудь её? explosive bait when fishing. If I Палкой. start using every single pebble with everything else in my inventory, I'll never reach Elysium. А почему? The anchovies of all I can smell. Whoopsie daisy. Да зачем нам его? В принципе. Палка для чего-нибудь. I'll save my. 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 Ну, кидать мы тоже ничего не можем. I'll save. I'll save. I'll save. Угу. One Ну, step. I'd тоже. rather. Палочку One может. step. I'd rather. Нет. Ну не шваброй же его One мыть. step. I'd rather. I'll save my. Да. Нет. А если мы швабру попробуем намочить? Well, this alone won't do. I also need to hand. Well, this alone won't. I also to Ладно. hand soap. Понятно. Значит, мне что-то надо делать другое. Тут больше ничего нет. Освещенный That's the свод. entrance to the candy shop. After Dad left, or was it an apple? А если мы сюда попробуем вот так вот?
Uh-huh. This appears Нет. very slow. Освещенный вход. Come on, be used. Stubborn thing. Come on, be. Stubborn thing. Come on, be. Нет. Stubborn thing. Ладно. Надо что-то сделать, наверное, с аппаратом. А может фосфорную реально? Давай рычаг, дергай. Нет. Now it's set to neutral. Обычный вкус. Я понял, куда палку нам Now нужно. it's set to calzone. Так, значит, выбираем себе фосфорный. Пихаем палку туда вместо рычага. Now it's Фосфорный вкус, он светиться будет. Мы сюда... Нет? not necessary. Not. А куда? Мы не можем его сюда воткнуть. These lamps must be of some significance. I just know. I have to think binary. I'll get there eventually. They're all prime. I'll get there eventually. Любитель рычагов, ачивка. They're all prime. I've had that before. I've had that before. They're all prime numbers. I have to think binary. One serving of cotton candy, please. I suppose. And no. Так, ладно. Попробуем, I значит, think палку с шваброй. this says the circumference of the to-be cotton candied stick may not exceed Какая тебе разница, 0 Руфус? millimeters. The to-be cotton candied stick? Who hired that guy? Надо анчоус куда-то Machine, девать. create a new flavor from this. I hate gadgets that only do what they were designed for. Ну-ка, съешь. Go, I'm worried about you. You have to eat. Oh boy, I could do with a bite myself. О, ну вот, наконец-то. Ah, that's better. Так, палка есть. Вот, можем теперь сахарную вату делать. Так, теперь у нас сахарная вата есть. Так, о, теперь мы можем посветить. The cotton can. Так, в нишу. The stick fits into the fixture. To shed light on the mosaic, the cotton candy would have to be А, on подзарядить fire or светом. something. Забирай тогда. Сейчас подзарядим. У нас же есть светящаяся вещь. Вот, можно здесь свод освещенный так посветиться? Можно. Hey, my epic Gregorian choir is back. I thought I'd left that behind at the crane. Так, теперь можно его в нишу. Huh. The mosaic depicts a bunch of little guys. They seem to be building something. The raggedy-clad little guys carry giant steel girders up a steep ramp. The fancily clad ones stand at the side and design fancy ornaments. Hey, that's the Ascension Station, the departure to Elysium, and I'm there too. Хорошо. Идем дальше. Вот сюда. Так, посмотри. The mosaic depicts the upper class leaving the planet. The lower class remains behind. Whoa, those guys are really fed up. They shout at the traitors and shove barbecue lighters and sausages on giant forks in their faces. Must have been Barbecue Thursday. Хорошо. И остался последний. Этаж. Что тут? Huh. The mosaic depicts the cable boat leaving Deponia, just like I will be doing soon. And,
Hey! Someone has scribbled something on it. It must be the password for the elevator. At least, it's written right over the picture of the elevator clock. Exactly where a piece of the mosaic Во, is кусочек missing. витража. А у меня есть кусочки. Вот. История Депони. Открыть достижение. Someone Ну has это понятно, что scribbled это something история on it. Депони. It must be the password for the elevator. At least, it's written exactly where a piece of the mosaic is missing. Now, Ставь. we'll have to use some extraordinary dexterity. There are still more pieces. Well, no Ой. problem. I'll have that solved in no time. Попробуем. Надо что-то, что подходило сюда. Вот этот вот. Давай. Нет? Ну давай. Угу. Тогда... Так, нет. Кто мне пишет-то постоянно? Ну что надо? Вот, тут влепилось почему-то. Туда что не хочет. Вставай давай туда. Хочет, ладно. Значит, куда-то в другое место. Сюда что? Вот это вот? Нет. Ладно, здесь есть еще. Вот это, видимо. Да ну нет. Она ровно входит. А, надо, видимо, сначала синие, а потом другие цвета, да? Ну что? Почему я не могу влепить то, куда хочу? А, по линиям, видимо, вот. Здесь нет. Да, это. Так, верхняя линия, где она? Вот это вот нет. А, можно вертеть. Ясно. Так, это сюда, значит. Так. Понятно. Это в угол где-то. Нижний, наверное, угол. Да. Так, теперь... Дальше. Вот это надо. Так, что еще с полоской? Вот это вот синее стекло. Входит. Вот это может... Там что-то должно быть. Вот так. Так, теперь... Что еще? Вот это может... Вот здесь что-то должно быть, вот так вот. Может, вот это вот стекло? Нет. Треугольничек должен быть какой-то. Ходит. Нет. Может, значит, вот этот вот. Вот этот входит. Угу. Теперь... Нет. Может, этот вот. Ладно, можно здесь что-нибудь залепить. Что-нибудь, что подходит по форме.
Так, куда бы? О, это влепилось. Нет. Так? Нет. Во, вот тут ходит. О. Тихонько решим. А вот надо теперь какой-то из этих сюда. Нет? Вот это может быть. Да. Мгм. Так, все надо, чтобы что-то входило. Это похоже. Нет? Во. Вот это. Нет. Так вот. Надо хорошо. О. Сейчас два. О, откуда? Huh? Why doesn't this fit? I guess I'll just have to press harder. Что делать? Still not. Go in. Go in. Damn thing. You're supposed to. О, Oops. Uh-oh. What about the elevator code now? Damn it. так, карманный фонарик. Предохранитель. The system reboots. The code for the elevator has been reset. Here comes the new one. Something really cool. R-U-F-U-S. Oh yeah. О, клево. But the chewing Жвачку no подобрали. better than it was before. Так, жвачка осталась. У нас есть теперь карманный фонарик. Так, к лифту. Можем зайти в лифт теперь. R-U-F-U-S. Hey, what's that supposed to mean? The password is Rufus. I've said it myself. Or have I gone crazy?
So far, so good. Now I just have to wait. What's that sound? Organon cruiser? What are they doing here? Is this a trap? Is Cletus an ally of the Organon? Well, I guess I'll have to take a closer look to find out. Рычаг. О, плюс флаг заберем. Так, флагшток есть. Кстати, на судно. And why not? See, the Ascension codes. That's what the catch was. Так, крушение. Можно взять его? Можно. Куда его вообще? Ой, это походу будет очень много еще всего. Ну, если что, разделен на 2 серии. О, Клитус. Holy smoke, those are the same Organons that were threatening Goal. Maybe they caught that Cletus guy. Yeah, I knew he'd be a whip. So what am I gonna do now? I guess it's better to remain hidden. Maybe I can find out something useful. And you're sure that this Rufus character is naive enough to bring your fiancé here? Absolutely. He's a self-centered, greedy rat. The expectation to get to Elysium will lure him here. A greedy rat? Why, that lousy... I really don't understand what you see in this woman, Cletus. As far as I'm concerned, she's simply an unpredictable risk for our joint venture. Believe me, after everything she did, I'd prefer to leave her behind on Deponia too. But I need the Ascension codes to return to Elysium. And unfortunately, those codes are only stored in her brain implant. No goal, no Ascension codes. And without Ascension codes, there's no joint venture. I don't like it. Ulysses will have us both executed if he finds out that your companion is... Shush. There he comes. At ease, bailiff. Report. There's still no trace of the Deponian, Prime Controller, sir. Then what are you waiting for? Carry on with your search. Even through this drone, the stench is unbearable. At last, it's time to put our plan into action. Yes, as you wish, Prime Controller, sir. Let's get to work. The faster we're done here, the better. I entirely agree. I'll have a look around the platform to see if this Rufus has already arrived. You'd better stay in the background. We can't risk that rat bailing out on us before we have the Ascension codes. Wait a minute. That Cletus guy. He looks just like me. Maybe not as attractive as me, but how can that be? And I don't like what they were talking about. I didn't get everything they said, but they're certainly up to no good, and I can never allow Goal to fall into the Organon's hands. First, I'm gonna have a word with this Cletus. Junk help him if he tries to deceive me. Мысли поболтаешь. Адекватный, нет? Может, тебя сдаст. Зачем? Здорово. Cletus, Rufus, finally, I face you. Wrong. It's me facing you. That's what you think. I was facing you at least 3 seconds earlier. Keep telling yourself that, buddy boy. Enough with the discourtesies. Where is Goal? She's safe. Well, that's just perfect. Genius. No, you're the genius. We had a deal. You were supposed to bring Goal to me, and then I'd have taken you to Elysium. No Goal, no deal. So what now? Так. What's the agreement between you
And the Organon. Well, why shouldn't I just tell you? Deponia is going to be blown up. What? Oh, yes. I'd forgotten that I'm speaking to a Neanderthal. Deponia, boom. Boom? Yes, boom. The whole stinking pile of manure. And Elysium knows this? About the blast? Of course they do. We placed the order years ago. What do you think the Organons do all day? Delouse their mechanical beards? What will happen to the Deponians? Well, scientifically speaking, they'll be converted to energy. Theologically speaking, well, let's just say there won't be a star in the night sky for them. Whoa, that's serious. Well, to be honest, Deponia is believed to be uninhabited. After all, the surface was declared uninhabitable eons ago. Just when the controlled destruction was imminent, rumors started to appear. Supposedly, there were humans on Deponia, they said. That's why the Elders appointed an inspector to get an assessment of the situation. And now, guess who this inspector is? I am, you troglodyte! I see. Oh. One thing that I don't understand, besides the meaning of the word troglodyte, why didn't the Organon report that there are people on Deponia? They know we live here. After all, they've been terrorizing us for years. They impose customs duties, they block trading routes, and they steal babies in the northern quadrant, which might just be a rumor. Ulysses had his reasons to keep Elysians in the dark. But now you know the truth. Yes, I know everything. Okay, that means that Deponia won't be blown up, right? No, wrong. Ulysses explained it to me, and we've come to an agreement. My report to the Elders will state that the planet is indeed uninhabited. Deponia will be blown up after all. Do you have any problems with that? I mean, what's it to you? You'll be safe in Elysium when that happens, won't you? Well, you do want to get to Elysium, right? Yeah, sure, but... Так. Blow up Deponia? That seems a bit extreme. I mean, okay, it stinks. It's not really a looker. It's not really a place for someone like me. But I know a few people who are attached to this pile of junk, which might have something to do with the fact that they live here and all. I mean, I'll admit, they are all idiots who wouldn't even recognize a hero if he happened to set fire to their cabbages. But blow it up? Yes, blow it up, demolish, cremate, eradicate, just like that. Whoa. Мне наплевать, но голод не понравится. I don't care at all, but Goal won't like it. Well, you're not wrong with that assumption. Goal has proven herself to be a risk, but that's been taken care of. What's that? That is a consciousness cartridge. To be precise, it's a memory backup of Goal's personality. I knew that. Goal's whole character is stored on it, including all her memories, up until she first laid eyes on Deponia and its inhabitants. She will never know what happened here. May I? Hands off! That's not a Можно. toy! But it's sparkling. Well, I will never let that happen. Well, in that case, we don't have a deal. Too bad. You would have liked life in Elysium. Let me just quickly contact the Organon so that they can... No, wait a minute. I wasn't finished yet. I'll never let that happen is something that somebody somewhat attached to Deponia would say. I, on the other hand, Так. I think I've missed something here. But you haven't missed that Deponia is about to be blown up, have you? Yeah, boom, and so on. And that I have to inspect Deponia on orders from Elysium. To examine rumors about life on the surface. Yes, got that too. And will I tell them the truth? No, you'll keep your mouth shut about life on Deponia so that Deponia will get blown up anyway. Oh, bravo! You really did understand everything. Yes! Oh boy, am I good. I'm so incredibly good. Oh. All right, great. Так. There's no one who hates Deponia more than I do. Oh yes, how much do you hate Deponia? I deserve better. That I highly doubt. It stinks. Well, your deodorant does that too. My what? Что? There's nothing but trash around here. Yes, company included. There are only idiots living here. And you're living proof of that. Вот это доказательство. Okay, let's just say I hate this place. I don't know. It appears to suit you well.
Say what? Do you know what it's like to wake up every morning surrounded by garbage? Between leftovers and dirty laundry? The wash basin is leaking, the toilet overflows, the fridge is empty, and the water smells like it hasn't had a bath for months? And then those permanent cries of, Rufus, do the dishes, find work, tidy up for once. Get it into your thick skulls. The whole planet is a trash heap. We walk on trash. We eat junk. You want me to get my ass into gear? You can watch my ass disappear. I'm going where potential is not just fertilizer that gets strewn on the cabbage beds. What can a man achieve in this trash heap anyway? Be freaking mayor of freaking garbage town? The job that even the noble master dodger of responsibility didn't want? Count me out. You hear me, Dad? Count me out. And you know something else? I hope you fell into a manure tank. I'll wave goodbye when I pass you on my way to Elysium. Look at me. Who's the filthy little litterbug now? Huh? Who's the litterbug now? Okay. Стиханул You немножко. really do seem to hate Deponia. You think? Так, так сделка все еще в силе? The deal is still on. Only if you keep your side of the bargain. And you, yours. Ladies first. Grrr. Он же не собирается выполнять свою часть сделки. Он сдаст просто агронцам и все. Why should I trust you? Why should I trust you? I asked first. The Organon really plans to blow up Deponia? Exactly. The whole stinking pile of rubbish. Kablooey! Do you have any problems with that? Oh, right. Oh yes. Okay. Хорошо. Почему ты так похож на меня? Why do you bear such a striking resemblance to me? You've got that wrong. You bear a striking resemblance to me. You wish. You look more like me than I look like you. Only I am much less ugly. Oh yeah? Well, you're even much, much uglier. Oh yes. Have you looked in a mirror lately? Yeah, that's one of my favorite pastimes. Same here. Так. Stop repeating everything I say. Only if you stop repeating everything I say. But you're the one who's repeating everything I say. No, it's you. No, it's you. Oh yeah? Oh yeah? Oh yeah? I'll go Ладно. and fetch gold, finally. Он тупой какой-то. Ну-ка, а что в кармане? Hands off! Damn! This guy's luggage. I bet he forgot the bolt cutter. Of course not. You never know if you have to cut through a wire fence. No. Смотри, он забыл болторез. Нет. Так что, So greet кстати? me with a ticker tape parade and confetti. Oh boy, I love confetti. Так, я могу его забрать. Зачем мне украшения? Whoa. Так, швабра. Come on, be useful. Stubborn thing. У меня еще и палка для швабры, и швабры. Так, вата еще есть, карманный фонарик. I won't need all this rubbish in Elysium. Ладно, попробуем пройти обратно. Но я сейчас пройду через этого арганца. Тут еще есть топливо. Крышка топливного бака. If I'm Okay. putting anything at all on the flag, it'll be my logo. 5 burning firecrackers with a zombie in the middle. I could make a grappling hook from the ornament and the pole. Not a bad idea, but I'll wait until I really need something like that. Whoopsie-daisy. Хорошо. Я же не пойду здесь. И нормально. I can't get any closer. The Organons would see me. А что мы можем сделать? А, понял. Можно, наверное, разбить лампочку, чтобы темно было. I have a projectile. All I need is a weapon to use it with. If I'm putting anything at all, 5. If I start using every single pebble with... Можно сделать из украшения как рогатку. Что для этого нам нужно?
Deadly projectile weapon. Check. Во, нагадка. А, с жвачкой. Ну, в принципе, логично. Сейчас, значит, Ammunition. сломаем Check. этот свет, лампочку. Во. All hands battle stations. Все, могу ходить? Нет еще. Keep calm, Argus. We're on a junk planet here. I'm rather surprised that this lamp didn't blow up earlier. Just like this whole planet should. So, please carry on. Все, дайте мне управление. Я пошел. Мы же не можем с ним поговорить. The organons. В смысле, тебя увидят? The organ. I'll save my telekinetic power. I can't Ага. do it. It's time for another stroke of genius. Хорошо, а если мы палочкой от швабры? The handle is long enough. Украшение с палочкой. О! И можно, сможем, наверное, подобрать. Крюк. Ой. У меня есть теперь плафон. Я могу Maybe this сделать... could sweeten вот так. my task, but more likely it'll just make it stickier. М-м. I don't need light for my inventory. I sort everything according to an infallible... Hey, where's my bucket? Где мое ведро? Я не могу туда пройти. I can't get the organ. Бейлиф. Ой, Аргус. И как мы его будем отгонять оттуда? If I'm putting anything... 5... Whoopsie daisy. With this but there's still something missing. A hat? No. Besides, the hairdo isn't greasy enough. With this mop, the flag would look like Cletus from behind, but there's still something missing. Шляпа. Besides, У меня есть плафон. that would make a perfect. Unfortunately, this won't be enough to pass Во. for Cletus. Сейчас мы Besides, the переедемся. hairdo isn't greasy enough. Что? That would make a perfect wig with a collar. Unfortunately, this won't be enough to pass for Cletus. Besides, the hairdo isn't greasy enough. Сейчас же есть. Maybe this could sweeten my task, but more likely it'll just make it stickier. Не надо тебе, не? Ты находишься. Maybe this could sweeten my but more Так, а как maybe this его could but more сделать так? А, понял. Может, тут есть в топливном баке что-то еще осталось. Ну-ка, давай. Да. Вот, теперь оно масляное. that would make a perfect wig with a collar. Unfortunately, this won't be enough to pass for Cletus. В смысле? With this mop, the flag would look like Cletus from behind, but there's still something missing. A hat? No. Вот плафон есть. Looks like an anti-scratching collar for a dog, or like the collar of Goal's fiance. А, с флагом сначала совместить. Together with the lampshade, the flag looks exactly like Cletus's cape. Now all that's missing is the greasy hairdo. Во. This will be even cooler than my old lampshade routine. Так, одеваемся. Not yet. One tiny little detail is still missing, so they'll fall for my elaborate disguise. Darkness. Какой? А, так есть темнота. Вестибюль. Все, надеваем. Let's go. This time I have surpassed myself. Все, погнали. Болтать с Аргусом. It's me, Cletus. Now, weren't you supposed to be waiting out on the platform? Well, I just wanted to stretch my legs for a minute. You can't really see very much from up there anyway. Somehow I don't like your attitude. Well, everyone else loves my attitude. I hope you didn't forget about our agreement. How could I? So, you do have the cartridge. Yes? Well, where is it? Oop, I'm such a scatterbrain. I must have left it out on the platform. Hurry up, man. Time is running out. Ага. А пройти мимо него могу? Нет, давайте пройдем мимо него. Genius. This time... Stop. Who goes Ага, there? нельзя. Well, The car. oh, of course.
Мне нужно, получается, у него забрать. Кстати, предохранитель. Можно еще подергать что-нибудь? You're right. The password is Rufus. I've said it. Нет, ладно. I can't get any close. The organ. Ладно, обратно к лифту. Что тут еще есть? Так, крюк есть, карманный Why фонарик. didn't Для I чего find a он? flashlight earlier? I could have made scary faces for gold during the mine bike ride. Что, на платформу? Мне нужно как-то забрать у него этот картридж. Могу на него посветить фонариком? This is not gold. My bad. Ой, могу Glows съесть его. gently in the dark. А зачем? А, теперь у меня есть палочка. Зачем мне палочка? I don't need light. I saw it. Hey. Greasy hairdo. What does gold? Угу. Лизил. I've never been so. Чак. Что мы можем делать, короче? Можно флаг-шоу что-то повесить. Come on, be useful. Stop. Что? Come on, be. Нет. Stubborn. На этом пока все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, всем пока.